el poder de Xi Jinping en la China, el futuro de la economía. Nos atiende Max Baucus. Él fue embajador de Washington en Beijing, senador del estado de Montana, presidente del Comité Financiero del Senado de los Estados Unidos. El embajador Baucus tiene amplia experiencia, especialmente en el tema financiero, comercial. Fue el hombre que firmó el Tratado de Libre Comercio con Australia, Bahrein, Jordania, Chile, Colombia, Marruecos, Omán, Panamá, Perú, Singapur, Corea del Sur. Ha trabajado en misiones empresariales en Europa, en Colombia, en Brasil, en la China. Y yo creo que es una persona que nos puede ayudar muchísimo a entender todos los superpoderes del señor Xi Jinping. Ana, saludando al embajador Baucus, yo no sé si el embajador habla español con tanta experiencia en tantos países. Ambassador, do you speak Spanish? Good morning. I do not speak Spanish. I wish I did, but I do not. No habla español. Ana, dele las gracias por estar con nosotros. Y la primera pregunta es, ¿qué significa en materia de comercio para el mundo los nuevos superpoderes del premier Xi Jinping? In terms of commerce, what does the new powers that Xi Jinping have mean for commerce around the world? I think that generally China wants to maintain as much commerce as it can around the world because China needs commerce with the United States and other countries just as those countries do with China. And I think that much of the news in the last week about President Xi Jinping consolidating power misses a main point that China does want to maintain commerce as much as it possibly can, given its new regime with the rest of the world. Él diría que generalmente China sí quiere mantener ese comercio con el resto del mundo lo más que pueda porque necesita del comercio con Estados Unidos y otros países, así como los otros países y Estados Unidos necesitan del comercio con China. Esas noticias de Xi Jinping consolidando su poder en el mundo están dejando por fuera ese pedazo de que China en efecto sí quiere mantener ese comercio internacional. Grace, el New York Times, en un artículo que publican el día de hoy, hablan de que con Xi Jinping ahora se acaba una era en la China, porque su obsesión por el control y la seguridad son mucho más importantes que la economía para él. Por lo menos dice el New York Times, incluso si esa obsesión por el control y la seguridad pueden afectar la economía del país. Y yo quiero preguntarle si él está de acuerdo con eso que dice el New York Times. Ambassador, the New York Times, in an article published today, speaks that, China has reached an end of an era. Basically what they say is that Xi Jinping has such an obsession with control and security that he will do anything to have this, even if that means harming the economy. Do you agree with this? I do think that we've entered a new era. It's clear that China has entered a new era. In the past, China was much more focused on internal economic development and economic growth, and did not pay a lot of attention to foreign policy. That's changed. Xi Jinping now is focusing not only on the Chinese economy, but on attempting to become a world power, eventually co-equal with the United States, maybe even stronger than the United States. Now, it's going to be difficult to achieve that because, as the New York Times article states, he is focusing more on local repression and ideology than he has in the past. Nevertheless, he's going to try. And we have to remember that China is a huge country, population of 1.4 billion people. And the Chinese are very entrepreneurial. They work very hard. And so I do think that even though Xi Jinping is more more of a Maoist, and his ideology is more internal, that he still is going to do whatever they possibly can to keep the economy growing. And at one more point here, I think they hope that when COVID is no longer a major health issue,
that quarantines in China will be lifted. And when that occurs, there's much more communication and many more visits between foreigners and the Chinese and back and forth. And that's going to be a big boost to the economy. I think he's waiting for those quarantines to be relieved. Sí cree que es el fin de una era y va a comenzar una nueva era. Está de acuerdo con eso que dice el New York Times, porque en el pasado China se enfocaba en el desarrollo interno de su economía, en su crecimiento económico, no tanto en la política internacional, y eso ha cambiado porque Xi Jinping está enfocado ya no solo en la economía china, sino también a convertir en el país en un poder mundial igual o más grande que los Estados Unidos. Para él es muy difícil que lo logre porque pues obviamente está enfocado ahora mismo en esa presión local interna y la población de China es bastante grande. Nos dice que los chinos son bastante trabajadores, tienen muchos negocios y puede afectar a la economía interna, pero nos dice que ahora que el COVID termine y esas cuarentenas se levanten, va a haber más comunicación internacional y pues por supuesto que le va a generar como un impulso en la economía del país. Hasta ahora, en la dirección del Partido Comunista de China había determinados equilibrios de poderes y en esta ocasión en el Comité Permanente solo están los más adictos, los más cercanos a Xi Jinping. ¿Por qué razón cree usted que se han abandonado estos equilibrios? ¿Por qué le han dado todo el poder absoluto al actual presidente? Up until now, the Communist Party of China had certain balance of powers. But now in the permanent committee, the only members there are those that are most loyal to Xi Jinping. Why do you believe that the party has changed and given so much power to Xi Jinping? I think that essentially it's because Xi Jinping is so ruthless. And he has such a strong focus on maintaining his position and accelerating his position. A lot of this is just he himself. He's purged his opponents. He's used his anti-corruption campaign to take down some potential opponents. But add to that, to be honest, there are some in China who do believe that a very strong leader is very important. Because if there's one strong leader who is not challenged internally, then that strong leader and the country can focus on its objectives without being diverted by others. China often likes to point out that it's superior to, say, the United States, because in China, the leader is in charge and the leader is promoted by his peers, and the leader keeps his job. They say in the United States changes senators and congressmen, it changes presidents, and no one's in charge in the United States. And that change in the United States tends to make it difficult for the United States to keep any focus. So he has worked very hard to get in this position, and there are some in China who like returning to the Maoist era. But add to that, there are some in China that think it's okay to have one man in charge because then China can maintain its focus. Having said that, it's important to realize that this is a high wire act. He is at a pinnacle now, so he'll be blamed if anything goes wrong. But I must say that the Chinese are hardworking people. The government is very smart. They make mistakes. They're authoritarian. They're different from Western democracies. But we have to remember that China is a hardworking, intelligent country. Bueno, nos dice que esencialmente en China no ven mal que haya un líder como Xi Jinping que concentre este poder, porque si pues lo distraen con estas disputas internas, se puede, digamos, perder ese foco de los objetivos que pueden ser derrumbados por ellos mismos internamente. Así que en China ven bien o ven de una manera positiva encargar a una sola persona para que promueva, digamos, esos ideales y esos objetivos que hay dentro de China y no perder ese foco. Por eso cree que es muy importante para ellos darles este poder a Xi Jinping. Y también nos dice que pues
si algo sale mal, el culpable es él, así que tiene algo negativo porque pues el único responsable sería esa persona que le dieron ese poder absoluto. También hay que recordar que los chinos son bastante trabajadores, es un gobierno absolutamente distinto como los que vemos en Occidente, es autoritario, pero es un gobierno que está muy enfocado en lo que hace. Embajador, desde Beijing, China. Estados Unidos habla de desacoplamiento con China y China habla de alcanzar la autosuficiencia industrial. ¿Es posible hacer algo para evitar un mundo dividido en bloques? The United States has spoken about, the difference of points of view with China. And China has spoken about trying to reach autosufficiency, being able to, have their industrial world without the help of the U.S. Is it possible to have a world that is not divided in blocks like it looks it's going to be between China and the U.S.? Well, I think it's very unfortunate that the world is getting divided. It's very fortunate that the countries are decoupling and we're entering separate blocks. I think that's very unfortunate because that will reduce living standards, because the more countries are interconnected, the more they trade, the more better products are developed and prices tend to be lower. That's why it's unfortunate we're moving into this direction. Now, I do think that there'll be a balance, that cannot be one extreme or the other. The fact is we are in different blocks, basically the Western bloc in competition with China and its countries, but still both want to engage in commerce and do business as much as they possibly can, given the intense political differences between the two countries. Right now, the major political difference is Taiwan. Taiwan is a potential flashpoint. But if we can figure out a solution to Taiwan that's not a war, that's not military aggression, that'll help us maintain more commerce than otherwise would be the case between China and other countries. Es desafortunado para él que el mundo se encuentre dividido en bloques en este momento, porque eso evita que los países estén más interconectados, que haya más comercio entre los diferentes países, que haya más productos, y eso hace que los precios bajen. Por eso él considera desafortunado esta división mundial y nos estamos moviendo en esa dirección. Tiene que haber un balance para él, ni un extremo ni el otro es positivo. Ahora mismo lo que vemos es un bloque occidental en competencia con China y otros países, pero nos dice que el comercio siempre va a ser muy importante. A pesar de las diferencias políticas, siempre hacer negocios y la mayor cantidad de negocios que puedan es prioridad para ambos bloques. Ahora mismo hay una diferencia política importante y es Taiwán. Es un punto bastante caliente y para él es importante encontrarle solución a esto, una solución diplomática que no sea una agresión militar, porque eso va a ayudar a mantener el comercio y los negocios entre los países. ¿Qué papel juega y qué tan importante es Latinoamérica en esa política de China? How important is Latin America in that new world of China and the policies of China? I think it's very important. China is expanding worldwide. It's developing embassies and consulates in more countries around the world than the United States. And part of that is to exert more influence in Latin American countries as well as in Africa and in Southeast Asia. And they do it very slowly. It's salami slicing, one step at a time. Not very dramatic, just one step at a time. In addition, they're using their economic might and the huge currency reserves they have to invest in not only Latin American countries but in African countries, building roads, building bridges, building dams, and so forth, to get more influence in those countries. China cares very much about Latin America and about other countries, but it does it in a way that it's more in its self-interest than would be the case if that same amount of aid were coming from the United States.
Pues es muy importante para China expandirse a nivel mundial. Estamos viendo cómo están instalando embajadas y consulados en más lugares del mundo que lo hacen los Estados Unidos. Eso lo hacen para tener más influencia en ciertas regiones de Asia, en África, en Latinoamérica. Lo están haciendo paulatinamente y de una manera lenta, un paso a la vez, usando su economía y su poderío económico y sus reservas para invertir en Latinoamérica, en África, sobre todo en proyectos de infraestructura, y eso le da más influencia en Latinoamérica y en otros países. Ana, un informe de la ONG Safeguard Defenders denuncia que la policía china opera ilegalmente en 30 países a través de una red de 54 oficinas, 9 de ellas en España. Como embajador, ¿sabía de estas comisarías clandestinas de China en el extranjero? An organization called Safeguard Defenders has published a report in which they say that the police, that the Chinese police works illegally in other countries, over 30 countries around the world. Do you have any, have you heard about this, and do you have an opinion about this? Yes, I have heard about it. And I think it probably is by and large true. And it's an indication of China being more aggressive, more confident in itself than it was maybe 10, 15 years ago. It's also analogous to other actions that, say, the United States is taking. The United States does not have police in other countries undertaking these kinds of operations. But there are covert operations by all countries in most other countries. And add to that, the United States uses the value of the U.S. dollar. That is, it weaponizes the dollars to impose sanctions on not only China, but Russia. And that's the way for the United States to exercise its influence in other countries in a more transparent way, an honest way. But I do think evidence of Chinese police in other countries is evidence that they are more confident. And there's one more point, that China as a country does not respect and is not as sensitive to Western civil norms. Western countries have independent judiciaries. They have more rule of law. They tend to be democracies. China, because it's authoritarian, does not really quite understand those sensitivities in those countries in the West. So that's another reason why it probably is engaging a bit in some of the activities that you described. Pues sí, nos dice que probablemente sea verdad y es un indicador de que China está asumiendo una posición mucho más agresiva y tiene mucha más confianza en sí misma que hace 15 o 10 años. Nos dice que está usando esa influencia en otros países, sobre todo porque no entiende cómo funcionan estos países en Occidente, con donde hay cierta democracia, hay cierta independencia de poderes. China es un país absolutamente autoritario y por eso ha decidido involucrar estas medidas dentro de otros países, pero para él es algo que puede ser cierto y puede ser esa evidencia de que China está usando a estos policías en otros países por la confianza que se tiene y también para entender mucho más cómo operan internamente. ¿Hacia dónde quiere llevar China Xi Jinping? ¿Cuál es el plan que tiene en los próximos 20 o 10 años? Where do you believe that Xi Jinping wants to take China to? What do you believe his plans are for the next 20 years? I think he probably wants to get reelected again for a fourth term. I think he wants to be known in China as important in Chinese history as Mao Zedong. I think he wants China 20 years from now to be recognized worldwide as a power as important, as strong as the United States, and maybe even more. China is very proud of itself. It has thousands of years of history. And to some degree, the Chinese think history began in China. They think they were disadvantaged and put upon by Western countries in the 1800s. And now China has come back. There's bounce in their step. There's wind at their back. And Xi Jinping has taken advantage of all that to help lead China to be a major power in the world. Pues
Pues nos dice que cree que Xi Jinping quiere ser reelegido por un cuarto término, nos dice que quiere ser o reconocer o que China sea reconocida en el futuro como una potencia en unos 20 años, inclusive más fuerte que los Estados Unidos. China está orgulloso de sí mismo, creen que tienen miles de años de tradición e historia y que han estado en desventaja histórica gracias a los países occidentales y ahora han vuelto mucho más fuertes que antes y por eso Xi Jinping se está aprovechando de ese poder para lograr que China se convierta en esa superpotencia que quieren que sea. Ana, la última pregunta, last question para el embajador Baucus y senador de Montana. Estamos ante el rey, el king de los tratados de libre comercio. Free Trade Agreement. No hay nadie que sepa más de ese tema en los Estados Unidos que él. Repito, es el responsable del FTA con Alemania, España, con Australia, con Bahrein, con Jordania, con Chile, con Colombia, con Marruecos, con Omán, con Panamá, con Perú, con Singapur, bueno, ¿y qué tal con Corea del Sur? Como él sabe, tenemos un nuevo gobierno en Colombia. Algunos asesores del nuevo gobierno hablaron de desmontar el TLC y ya hoy confirmamos que el Tratado de Libre Comercio con Colombia no se va a renegociar. Pero sí, al cumplirse 10 años, se piensan en algunos ajustes por el nuevo escenario del panorama mundial. Por la experiencia, el rey de los tratados de libre comercio cree que un TLC se puede de alguna manera ajustar, no renegociar, pero se podría ajustar. You have worked a lot with free trade agreements, including the one for Colombia. And as you know, there's a new government in Colombia. Advisors to the new government spoke at some point about canceling the free trade agreement, but it was already stated that the free trade agreement between the United States and Colombia will not be renegotiated. But there's it's been 10 years since it started, and some people speak about adjustments, considering there is a new scenario in the world. In your experience, dealing with free trade agreements, do you believe that it's possible for an agreement between the U.S. and Colombia not to be renegotiated, but to have certain adjustments now that it has passed 10 years? Well, it's true that circumstances and times change. There's no question. And that means some readjustments might make sense. My view would be that we should not attempt readjustments unless the net result is positive, unless there is more market opening, unless there's more tariff reduction, unless there's more investment allowed in other countries. That is, it should be more liberal and more adjustment should be more market opening and incline toward more business and commerce. If not, I don't think it's worth to open up any readjustment. One more point I want to make here, and that's that China has entered a new era, and it means that the United States primarily and other countries have to figure out what to do about that. It's one thing to describe the change in China, but it's something else to try to determine what the West should do about the changes in China. And that requires a lot more wisdom, a lot more intelligence, a lot more gravitas than we've experienced in the past to figure out and answer that question so that we find ways to reduce tension with China, not increase tensions with China, but reduce. That's going to take a lot of serious, hard thinking, a lot of hard work, but we have no choice but to try. Ambassador, Senator, and King of FTA, world champion of the FTA, thank you very much for your time and for sharing with us your experience. Please have you a great time today. Well, thank you very, very much, and I very much appreciate talking to all of you. They're excellent questions, and I wish you well. Thank you very much.
Primero que todo es felicitar a Ana por las extraordinarias preguntas que le hizo al indiscutible campeón mundial de los tratados de libre comercio. Al final, pues sí, reconoció, ¿no, Grace, que el mundo ha cambiado, ¿no? Sí, él lo que dice es que las circunstancias y los tiempos cambian y algunos ajustes pueden tener sentido y se puede intentar siempre y cuando lleve a resultados positivos, es decir, más apertura del mercado, que permita más inversión en los países, también que haya reducción de aranceles, mucho más comercio, y si no, no vale la pena hacer esos cambios. Y otro punto que él debe hacer es que China acabó una nueva era y eso debe llevar a Estados Unidos primordialmente y a otros países a pensar qué deben hacer ahora, cuál es el paso a seguir dado este cambio de China, qué debe hacer Occidente para contrarrestar los cambios que ha habido en el régimen chino. Y eso requiere de más sabiduría, más inteligencia que en el pasado y encontrar esa manera de reducir las tensiones con China y eso requiere de mucho trabajo. También fue el director de la misión empresarial de los Estados Unidos a Alemania, España, Bélgica, Rusia, Japón, New Zealand, Brasil, China y Colombia. Presidió el Comité de Finanzas Baucus, extraordinario invitado.